Recently, I made a video on how to add turns into your Salsa Basic for leads. And now I want to take the next step and talk about how do you add these turns into the crossbody lead. So all of these elements are taught in our online salsa program. So if you want the detailed breakdowns on how to do them, go to thedancedojo.com. The link will be below, and you can try out the salsa program free for an entire week. This is going to be more of a demonstration video, giving you ideas, so if you have a little bit of experience, you can start adding these things into your social dancing right away. So here we go. Let's go. How to add turns into your crossbody leads. Oye, sangriao, escribiendo correo porque la carta no ha llegado. Si preguntan por mí, tumbao, todo me salió sangriao. Y ahora me enteré que Cubana tiene los vuelos parados. ¿Qué es esto? Si preguntan por mí, tumbao, todo me salió sangriao. Pero a mal tiempo, buena cara, es una vieja expresión, pero ya no había nada. Después que pasó el ciclón y lo que el viento se llevó fue más que techos y puertas. Lo único que dejó fueron preguntas sin respuestas. Cambia lo superficial, cambia la generación, cambian los pueblos del mundo, hasta la Casa Blanca de color. Si preguntan por mí, claro que sí. Todo me salió sangriao. Mucho cuidado con el negrito. Si preguntan por mí, tumbao, todo me salió sangriao. Si preguntan por mí, tumbao, todo me salió sangriao. ¿Qué problema, caballero? Esto nunca me ha pasado. El día a día, aunque me caiga feria. Preguntan por mí, tumbao, todo me salió sangriao. Oye, te dicen que estás siré, mentira. Oye, tú estás salao. Preguntan por mí, tumbao. There's how to add some turns into your crossbody leads to make them more interesting for the leads, because you're always giving those follows turns. Sometimes you got to turn as well. Now, if you want the detailed breakdown for all those moves, check out our online salsa program at thedancedojo.com. Link is below. You'll love the detailed breakdowns. You'll be able to progress so much faster than everyone else in your classes. So check that out. It'll blow your mind. And if you have any ideas for my upcoming videos, let me know in the comments below. I always love to hear from you. And yes, I do use your ideas. So let me know, and I'll catch you in the next video. Peace.